Hello student, in this video you will come to know how to organize and present a given set of data. In organizing a data, you will be using a frequency table, and for the presentation of data, you will use graph like histogram, bar graph, pie chart, line graph, and ogive. At i-discuss ko yan isa-isa, okay? So let's start with frequency table. When we say frequency, yung frequency muna, no? A frequency of a particular data value is the number of times the data value occurs. So kung ilang beses siyang naulit, yun yung frequency. For example, meron tayong 1, 2, 2, 3. Yung 2 ay dalawang beses naulit. Yun yung kanyang frequency. 2 times siyang naulit. Okay. And when we say a frequency table, it is a table that lists numerical data that have been grouped in intervals and the frequency of occurrence of the data. So, nag-group siya in class intervals. Then sa table na yon, ilalagay din natin yung frequency ng bawat class intervals. Okay? Pero bago yan, magbigay muna tayo ng halimbawa ng ungrouped data. So, pag sinabi nating ungrouped data, ito yung mga values or yung given values na hindi nag-group in class intervals. Okay? Yun yung ungrouped data na tinatawag. Find the frequency of the following scores. We have here 29, 35, 40, 45, 57. Hahanapin natin kung ilang beses ba silang naulit sa given set of data natin. So, ito yung given set of data natin. We have here 30 values. At ilagay na natin yung ating table. So, sa first column natin, meron tayo ditong score or the values. Yung second column natin, yun yung tally. Pero optional lang siya ha. Okay lang na wag niyong ilagay. And the third column is the frequency. Okay, let's start with 29. Ilang beses ba siyang naulit? Tingnan natin. So, dalawang beses siyang naulit. So, yung tally natin dito, maglagay tayo ng yung tally natin ay 2. So, yung frequency niya, ilan? It's 2. Okay, nakuha ba? Next, 35. Ilang beses siyang naulit? Dalawang beses din siyang naulit at ilalagay din natin yung kanyang tally na 2. Ayan. At yung frequency niya, kasi bilangin mo 1, 2. So, 2. So, ulitin ko, optional lang yung tally na column natin. Next one is yung value na 40. Ilang beses siyang naulit? Isang beses siyang naulit. So, ilagay natin yung tally niya, which is 1. And also, 1 din dito. Next, we also have here 45. Ilang beses siyang naulit? Isang beses lang din siyang naulit. So, ilalagay natin yung 1 at yung 1 din dito. Next is 57. Ilang beses siyang naulit? Isang beses lang din. So, isulat natin 1 and 1. So, ganun yung ating frequency table of ungrouped data. Pero paano naman pag meron na tayong class intervals dito? Hindi na siya ganito. Okay, magbigay tayo ng halimbawa. Okay, example number 2, the data below shows the score of 30 students in math. Construct a frequency table with 10 classes. Okay, so ito yung ating given set of data. Nakaparehas din kanina. Ang unang gagawin natin, okay, take note, letter A, ang unang gagawin is to find the range of the given set of data. Range is simply the difference between the highest score and the lowest score. Ano ba yung highest score natin dito? Okay, wait lang. Yung highest score natin is 57. So, 57 yung nakalagay dito. At yung lowest score natin dito is 8. So, unang-una, kunin natin yung range ng given set of data. Subtract lang natin yung highest score and the lowest score. So, 57 minus 8 is equal to 49. Then, next nating i-identify, yung letter B, is the desired number of classes, which is yung given na natin. Given na mismo yung desired number of classes natin, which is 10. So, 10 intervals yung gagawin natin. And after that, pag natapos na nating ma-identify yung dalawa, yung range at yung desired number of classes, kukunin natin yung class width ng ating intervals.
Class width is the size of each class. Okay? So, ito ay makukuha. So, range divided by desired number of classes. So, 49 divided by 10 is equal to 4.9. So, 5 yung gagamitin nating class width. Pero kahit na 4.1 to, for example, 4.1 yung nakalagay dyan, ang gagamitin pa rin natin is 5 na class width. Kahit 4.2, 5 pa rin yung gagamitin natin. Pero pag 4.0, syempre 4 na yung gagamitin nating class width. Naintindihan ba? Basta pag lumagpas siya sa 4, 5 yung gagamitin nating class width. Ganon yung concept sa ating statistic. Okay? Ayan. So, yung class width natin is 5. So, gagawa tayo ng class interval. So, yung first column is the class interval or the scores. The second column is the tally. And the third column is the frequency. Okay, so paano ba gumawa ng class intervals? Napaka-importante na meron tayong class width. Okay? Dapat may class width tayo. Ang first na susulat ninyo is yung pinaka-lowest na ating value, which is 8. Okay? 8 yung pinaka-lowest. So, mag-start tayo sa 8. Iasamin natin yan sa bilang. So, we have here 8, 9, 10, 11, 12. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, yun yung ating class width na 5. So, ganun din dito. So, after 12, 13, 14, 15, 16, 17, then 18, 22, 23 to 27, 28 to 32, 33 to 37, 38 to 42, 43 to 47, 48 to 52, and 53 to 57. Na-reach natin yung highest na ating value, which is 57. So, okay lang kahit lumagpas yung ating value dito, kahit 58 yan, okay lang din. Basta, makuha natin yung highest value. Nasa loob ng ating class interval, yung highest value and the lowest value. Okay, nakuha? At ang tawag dito sa unang set of numbers dito, it's the lower limit. Okay? Lower limit. At ang tawag naman dito, yan, is the upper limit. So, lower limit to at upper limit naman ito. Ayan. So, ngayon, bilangin na natin kung ilang beses silang naulit. So, mag-start tayo dito sa 53 to 57. Okay. So, 53 to 57, tingnan natin kung meron tayo dito. 53 to 57. Ayan, we have 57. Bilugan natin para hindi na tayo malito. Ayan, 57. Ayan, so isang beses lang na ulit. Ayan, so we have here 1 at yung frequency niya is 1. How about 48 to 52? Tingnan natin. So, meron tayo ditong 48. We have here 51. Kunin din natin yan kasi nasa loob siya ng ating class interval na 48 to 52. Ano pa? Meron pa ba? So, wala na. So, ilalagay natin sa tally natin, dalawang line. Ayan. At isulat natin 2. Then next, ano yung sulat natin class interval? We have here 43 to 47. So, hanapin natin 43, 1. Okay, kunin din natin yung 46 kasi nasa loob siya ng class interval na 43 to 47. Also, we have here 45. Also have here 44. Ano pa? So, wala na. Meron lang tayong 1, 2, 3, 4. So, meron tayong 4 na tally dito. At syempre, 4 din yung lalagay din natin sa frequency. Next is yung 38 to 42 naman na class interval. Mag-start tayo sa 38. Ayan, 1. 38, 39, 40, 41, 42. Yun yung hahanapin natin. So, we have here 41, 40, ano pa? To 39. So, apat na yon. At meron din tayo ditong 39. So, ilan sila? 1, 2, 3. That included yung 43. 1, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong 5 na tally at 5 din na frequency. Okay? Let's proceed to the class interval 33 to 37.
So, start tayo sa 33, 34, 35, 36, 37. Yun yung hahanapin nating values. So, we have here 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, meron pa ba? So, wala na. Kaya meron tayo dito 7 na tally at 7 din sa ating frequency. Then next is 28 to 32. Ang hahanapin natin, 28, 29, 30, 31, and 32. So 1, 2, 3, 4, 5. Meron ba ba? Wala na. So 5 yung ating tally at 5 din yung ating frequency. Next is 23 to 27. So, hanapin natin 23, 24, 25, 26 to 27. So, meron ba? 23, 24, ayan, 1. Meron pa ba? So, wala na. So, 1 lang yung ating tally at 1 din yung ating frequency. Next is class interval na 18 to 22. So, meron tayong 18, 19, 20, 21 to 22. So, we have 21, 1, 2, meron pa ba? And 3. Yan. So, tama yung nakalagay dito na tally na 3 at 3 din sa ating frequency. Next is 13, 14, 15, 16, 17. So, meron lang tayo ditong 1. Ayan. So, 1 lang yung ating tally at 1 din yung ating frequency. At last one, yung ating class interval na 8 to 12. So, isa na lang yung natitira nating value. So, 1 lang din yung kanyang tally at 1 yung kanyang frequency. At yung total natin dito ay, pag-a-addin mo yan, we have 1 plus 2, 3 plus 4, 7 plus 5, 12 plus 7, 19 plus 5, 24 plus 1, 25 plus 3, 28, 29, 30. So, 30 yung ating total. So, ganun lang yung ating class interval, tally, at frequency. At tinatawag natin tong frequency table. So, unahin natin kunin yung range. Next is the desired number of class interval and yung ating class width. Kasi napaka-importanteng i-identify muna yung ating class width bago gumawa ng ating frequency table. Okay, let's have another example. Okay, example number 3. The following is a list of shoe sizes of 35 boys. Construct a frequency table with 3 classes. So again, given na ulit yung ating desired number of classes, which is 3. Okay, at meron tayo ditong 35 values. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times 5, it's 35. Okay, correct. So again, ang uunahin nating kukunin is the range. Ano ang range difference of the highest value and the lowest value? Ano yung highest value natin dito? It's 8. Yun yung pinaka-highest nating value at yung pinaka-mababa naman is 2. Ayan. So, 8 minus 2 is simply 6. Ayan. 8 yung range natin. 8 minus 2 is equal to 6. At yung desired number of classes natin, ayan, given na siya, it's 3. Ayan, tama. At next na, nakukuha natin yung class width. I-divide na natin to. 6 divided by 3 is simply 2. At yun yung gagamitin nating class width. Ngayon, since na-identify na natin yung range, desired number of classes, and yung class width na napaka-importante, ready na tayong gumawa ng ating frequency table. Pero syempre, magbibilang tayo ulit. Okay, class width is 2. So, start tayong gumawa ng class interval na mag-i-start tayo mismo sa pinaka-lowest na value. Ayan, 2. Since yung class width natin is 2 din, so we have here 2, 3. Ayan, so 1, 2. So, 2 yung ating class width. 2, 3, then 4, 5, 6, and 7. So, since tatlo lang dapat yung ating desired number of class interval, ay hindi siya nagawa. Kasi nga, hindi pa dito na-include yung ating highest value, which is 8. So, okay lang na lumagpas yung inyong class interval. Basta, makuha yung ating highest value. So, nag-extend tayo. Meron tayo ditong 8 to 9 din na ating class interval. Nakuha ba? Okay lang na lumagpas yung ating desired number of class intervals.
Basta makuha yung ating highest value. Naintindihan ba? Okay. So ngayon, magbibilang na tayo. So tulad ng ginawa natin kanina, magbibilang tayo ng ating mga class intervals. Kung ilan ba yung kanilang frequency. So let's start with 8 to 9. So hanapin lang natin 8 and 9. So 1, 2, since 8 lang yung highest, syempre 8 lang din pala yung kukunin natin. Hahanapin natin. So meron tayong 2 na tally at 2 din yung ating frequency. Next na interval is 6 and 7. Hahanapin natin 6 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So meron tayong 9 na tally. So we have here 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So 9. So 9 din yung ating frequency. Next is yung at 4 to 5. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, madami, no? So, meron tayong 9 na tally dito at 19 na tally dito at 19 din na frequency. Okay, next is yung ating last interval na 2 and 3. 1, 2, 3, 4, 5. So, ayan. Nabilang na natin lahat. So, we have here 5 na tally at 5 din na frequency. At i-add na natin to. 9 plus 2 is 11 plus 19 is 30 plus 5 is equal to 35. So, yun na yung total frequency natin or total values natin. Nakuha ba? Okay. Let's now proceed to graphical representation. So, unahin nating i-discuss kung ano ba yung ating histogram. Histogram represents counts of data that fall within intervals. So, intervals yung gagamitin natin dito. Ayan, tulad dito, nandito yung ating frequency at nandito yung ating mga class intervals. So, dikit-dikit yung ating mga bars dito. Ayan, kakadikit. So, yung 2 to 16, meron tayo ditong 1 na frequency. Yan, 1 lang yan. At yung 16 to 30 na class interval, meron tayong 4. Ayan, 4 na frequency. At yung 30 to 44, meron din tayong 4 na frequency. At yung 44 to 58 na class interval, meron tayo ditong, since gitna siya ng 8 and 6, automatic it's 7. Ayan, 7 yung kanyang frequency. At yung 58 to 72, tapat siya ng 8. So, 8 yung kanyang frequency. At yung 72 to 86, tapat siya ng 4 din. So, 4 yung kanyang frequency. And last, we have here 86 to 100. Ano ang tapat niya? Gitna siya ng 4 and 6. So, 5 yung kanyang frequency. So, ganun yung histogram. The data that falls within intervals. Na-arrange siya into class intervals. Okay, histogram. Next is bar graph. So it represents counts for several categories. Okay, this uses parallel bars, either horizontal or vertical, to represent counts for several categories. So ayan, ito yung mga halimbawa natin. So yung graph na ito, it tells about the favorite sports of students in the 5th grade. So ito yung ating number of students. At ito yung ating mga categories. Ayan. Ayan. So, baseball, basketball, gymnastics, soccer, and tennis. So, pwedeng ganito yung presentation sa bar graph. Magkakahiwalay yung ating mga bars dito. Samantalang yung histogram kanina, dikit-dikit. At class interval yung nasa baba niya. So, pwede din na ganito nyo ilagay yung ating bar graph. Okay. For baseball, ilang estudyante yung may gusto? Meron tayo ditong 25 students. Sa basketball naman, gitna ng 15 and 20. Okay? Ano ba siya? Saan ba siya ano? It's 18. Okay? Since nasa gitna, 18 students ang may gusto sa basketball. At yung gymnastic naman, since mas malapit siya sa
15, 14 yung may gusto sa gymnastic. And for the soccer, ayan, nasa gitna din siya ng 25 to 30, so 28 yung may gusto sa soccer. At yung tennis naman, ayan, mas dikit siya sa 10, so 12 yung may gusto sa tennis naman. So ganito yung ating bar graph. Categories yung kanyang tinutukoy. At ganito din dito. Ayan, students vote for favorite fruit. Favorite fruit naman yung tinutukoy dito. So, sa apple, ilan yung may paborito? 5 estudyante. At sa banana naman, may 3 estudyante. Sa grapes, 2. Orange, 4. At yung pears, 1. At yung strawberries is 4. So, ganun yung ating bar graph. It represents counts for several categories. Next is the pie chart. Pag sinabi nating pie chart, it shows how a part relates to a whole. Okay? It is important to define what the whole represents. So, ito naman yung about technology. Ayan. So, pag pie chart, bilog yan. At kung may nakita kayong percentage, yung ating given na data, mas maiging ang gamitin ay pie chart. Okay? It shows how a part relates to a whole. So, sa Technology 1, meron tayong 8%. Ayan. Technology 7, merong 12. Technology 6, 12%. Technology 5, 8%. Technology 4, 9%. Technology 3 is 29%. And Technology 2 is 22%. So, tignan din mabuti yung paghati-hati dito ng mga pie. Ha, okay? So, pag 8% lang yan, syempre, konti lang yung kanya. Ayan, 8%. At syempre, pag malaking percentage, mas malaki din yung kanyang hati dito. Nakuha ba? So, ang pie chart ay pwedeng gamitin sa weekly budget. Kung gusto mong hati-hatiin yung allowance mo sa isang linggo, pwede mong gamitin ang pie chart. Ayan. Next one is the line graph. It represents data over a period of time. So, pag ang tinutukoy naman natin ay oras, ang mas maiging gamitin is line graph. So, ito ang ating presentation. Ayan, ito yung ating numbers dito or the frequency at ito yung ating mga time. So, year ito 1985, 1990, 1995, 2000, and 2005. So, line graph ang gagamitin. And next is the ogive. Ogive is also a line graph that depicts cumulative frequency. So, ang ogive ay line graph din siya, pero particular time yung tinutukoy. Specific time or specific day, okay? So, halimbawa dito, Mr. Palangka's weight in 2012. So, January 1. So, very specific na date. So, yun ay tinatawag na ogive. Ogive yung gagamitin natin na under mismo sa ating line graph. Okay? So, magbigay tayo ng halimbawa, no, para mas lalong maintindihan. Okay. Mrs. Bernardo tallied the second quarter math grades of all 200 grade 7 students in Lara's school as follows. So, meron tayo ditong mga class intervals. Ano na ipapansin nyo? Class intervals yung ating given na data. At ano yung appropriate graph na gagamitin natin dito? Ano ba ang dapat gamitin? Since yung ating data ay class interval, ang gagamitin natin ay histogram. Tulad ng sinabi ko kanina, ang histogram, so idagdag natin dito yung 81 to 85. So hindi nakalagay kanina. So 81 to 85, meron tayong 30 students. Ayan. So yung 81 to 85 na class interval dito, nakatapat siya mismo sa 30. Okay? Nakatapat siya mismo sa 30. And next is, ilang estudyante naman ang may grade na 78 to 80. So meron tayo ditong 26 students. So lagpas siya konti ng gitna ng 2025. So isa lang, it's 26. Ayan. And for 75 to 77, meron tayong 10 students. So, tapat lang siya ng 10 na frequency. Yan, itapat nyo mismo sa 10. At sa 70 to 75, 11 students naman. So, lagpasan mo lang konti yung 10. So, 11 students. So, ganon yung paggawa ng ating histogram. Okay? Pag yung ating given set of data ay class interval yan, ang gagamitin na graph is histogram. Okay? Next, example 2, a survey of students' favorite
after school activities was conducted at the school. The table below shows the result of this survey. Ayan, students' favorite after school activities. So, ano ba yung mga ginagawa ng mga estudyante after ng klase or after ng school activities, okay? So, nandito yung ating given data. Ito yung ating mga activities. We have play sports, talk on phone, visit with friends, earn money, chat online, school clubs, and watch TV. So, ilang estudyante ang naglalaro ng sport? We have here 45. Ang nagka-cellphone, we have here 53. Visit with friends, meron tayong 99 dito. Earn money, 44 students. Chat online, it's 66. School clubs, we have here 22 students. At yung panonood ng TV, meron tayong 37 students. Ngayon, gagawa tayo ng ating graph. Ano ba yung appropriate graph para dito sa ating given data? It talks about the favorite of the students after school activities. It's all about category, no? So, ang gagamitin nating graph is bar graph. Okay? Hiwa-hiwala yung mga bars dito. Ayan. So, unahin natin yung play sports. So, pwede nyong ilagay yung mga activities dito sa side at yung number of students dito sa baba. Tulad ng sinabi ko kanina. Pero pwede din na isulat nyo yung mga activities dito sa baba mismo. Ayan. At yung number of students dito naman sa side dito. Okay lang magkabaliktad sa bar graph. Pero sa histogram, hindi pwede. Nandito yung frequency at nandito yung mga numbers or yung mga class intervals natin. Sa bar graph lang pwede. Okay? Sa play sports, meron tayong 45 na estudyante. So, ilagay natin dito yung 45. Ayan, naka-indicate na mismo. Pwede nyo i-indicate dyan na 45. At tansyahin nyo lang mabuti kung saan nyo ba siya itatapat. Ayan, since 40 to, ito yung 50. So, tapat siya ng gitna ng 50 and 40. Okay? At sa talk on phone, meron tayong 53. Ayan, naka-indicate din. 53, visit with friends, 99. Ayan, dapat nakatapat yung ating bar. Yung sa taas niya, dito sa malapit sa 100. At earn money, nakatapat din siya sa lagpas ng 40. Chat online. Ayan. Lagpas ng 60. Tansyahin nyo lang mabuti kung saan nyo itatapat yung ating bars. Okay? Ayan. So, ganito yung ating bar graph. Naintindihan ba? Okay, next example tayo. Example 3. Daniel surveyed random students about their preferred interest clubs. So, ito yung ating data. Interest clubs, it's the number of students. So, meron tayo dito mga clubs. Drama club, dance club, glee club, culinary club, and art club. Ito yung number of students, 45 ang sumali sa drama, 24 naman sa dance, 36 sa glee, 18 sa culinary, at 21 students sa art. At ito yung ating percentage ng estudyante at sa whole. Okay? Since may percentage yung ating given, ano yung gagamitin natin? Sinabi ko kanina, pag yung ating data ay may percentage, ang pinakamainam na gamitin is pie chart. Okay? So, ito yung ating pie chart. Ayan. Unahin natin yung 45, yung drama. Since 45 siya at 31.3%, ayan, isulat natin dito, drama, at isulat mo yung 31%. At tansyahin ding mabuti kung gaano ba siya kaluwang dito. Okay, 31. Sa dance naman, meron tayong 24 students at 16.7%. Ayan, 16.7%. Mas maliit yung kanyang pie dito kaysa sa drama. Kasi nga 16% lang naman. Ayan, almost or more than half of the drama. Okay? Sa glee naman, we have here 25%. Ayan, 25%. Duwangan nyo lang konti. At yung culinary, 12.5% lang siya. Siyempre, mas maliit lang yung pie niya compare sa dance. Ayan. At sa art naman, we have here 14.60%. Ilagay nyo yung art, then ilagay nyo din yung percentage. Ayusin yung mabuti yung hati-hati ng ating pie. Okay? Dapat appropriate. Pag 50%, yung ating percentage, dapat hati mismo dito. Okay? Ganun yung ating paggawa ng pie chart. Okay, next is
We have here example 4. The data below shows the population in thousand of a certain city. Ano yung ating data? It's all about time. Okay, time. Meron tayo dito 1975, yung ating mga year, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, and so on and so forth. So, yung population daw, noong 1975, meron tayong 65,000. So, 65 lang nakalagay, pero naka-1,000 siya. So, 65,000, 78,000 sa 1980, 80,000 noong 1985 hanggang we have here 2010 yung latest 120,000. Since it talks about time, ang gagamitin natin is a line graph. Okay, line graph ang gagamitin. Ayan. Kuha tayo ng pointer. So dito nyo susulat yung population in thousand. Ayan. At laging isulat yung year dito or yung time dito sa baba. At nandito naman yung ating mga numbers. Okay. Noong 1975, 65,000 yung population. Okay, so gitna siya ng, or lagpas siya mismo ng 60. Mas malapit siya sa 60 kaysa sa 80. Ayan, naka-indicate yan, 65. Ayan, at nung 1980, meron tayong 78,000. Ayan, pagdudugtungin nyo lang yan, 78. Then, nung 1985, 80,000. Ayan. At nung 1990, nag-move sa 81,000. At nung 1995, naging 82,000. At nung 2000, naging 86,000. Ayan, dapat nakatapat din mismo dito. Hindi pwede na yung 86 mo ay nandito sa tapat ng 120. Mali na yon. Dapat itapat mo mismo sa malapit sa 100. Ganon. Or malapit sa 80. Malapit sa 80 dapat pala. Ayan, kasi nga 86 siya. Next is 90. Nung 2005, 90,000 yung population. So, gitna siya mismo ng, mapapansin nyo, gitna siya mismo ng 80 and 100. At nung 2010, biglang nag-increase sa 120,000. Since may given tayo ng 120,000 dito, automatic, tapat lang siya mismo. Okay? Pagdudugtungin nyo yan. Ganon ang line graph. Okay, nakuha ba? Pag yung ating data ay time yung tinutukoy, line graph yung gagamitin. Next, example 5, the table shows the temperature in Baguio City taken every 3 hours on a particular day. Construct a line graph, then answer the following questions. So, line graph din yung gagawin natin. Specifically, it's ogive since very specific yung ating time. It's 6 a.m., 9 a.m., 12 p.m., ayan, 3 p.m. So, dito natin ilalagay ulit yung temperature in degrees Celsius or yung mga numbers. At dito yung time natin, like what I've said a while back, dito nyo ilalagay yung time. So, i-arrange nyo yan, 6 a.m., 9 a.m., hindi naman pwedeng 3 p.m., tapos 6 a.m. dito, hindi. Dapat i-arrange nyo yan in ascending form. Okay? 6 a.m. sunod sa 6 a.m., 9 a.m., 12 p.m., 3 p.m. So, ilan yung temperature nung 6 a.m. nung araw na yon? Ang temperature natin is, ng Baguio City is 13 degrees Celsius. So, nandito sa gitna ng 10 and 15. At nung 9 a.m., nag-increase sa 16 degrees Celsius. So, lagpas lang siya ng ating 15. At nung 12 p.m., nag-20 degrees Celsius na siya. Ayan, tapat siya mismo ng 20. At nung 3 p.m., nag-decrease siya sa 19 degrees Celsius. Ayan, mas baba ng 20. At nung 6 p.m., nag-decrease ulit siya ng 16 degrees Celsius. At nung 9 p.m., nag-decrease ulit ng 15 degrees Celsius. Ayan, papalamig na siya, no? So, nung 12 a.m. na, 12 degrees Celsius na lang yung ating, yung temperature sa Baguio City. At nung 3 a.m. nag-11, ayan, 11 degrees Celsius. So, nandito lang yung ating mga temperature sa 10 to 20. Okay? Ayan. Nung 3 a.m., yun na yung pinakamalimig na temperature. It's 11 degrees Celsius. Nakuha ba?
Ayan. So, para sa mas marami pang halimbawa, basahin niyo lang mabuti yung inyong module at sagutan lahat yung mga binigay kong halimbawa. Okay? That ends our discussion for this week. I hope you have learned something from this video. Happy learning!